హాయ్ గైస్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అజెక్స్ కలెక్ట్ చేసేది అనేది కవర్ చేసాము. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు write a custom hooks. Actually, we have covered a lot about built-in hooks available in React, such as use effect, use memo, use state, ఇవన్నీ చూసాము. యూస్ కాల్ బ్యాక్ ఇవన్నీ చూసాము. దీంట్లో ప్రైమరీ మేజర్గా మనం యూజ్ చేసి యూస్ స్టేట్ అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కూడా మనం యూస్ స్టేట్ అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ వాడినాం, రైటా. సో యూస్ ఎఫెక్ట్లో మనం ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ రన్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ ఏపీ కాల్. అండ్ స్టేట్ వచ్చి రెండర్ చేసేదాని కోసం, డేటాను స్టోర్ చేసి ఆ డేటాను రెండర్ చేసేదాని కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో వీ నో వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ custom hook is nothing but a simple function, and we also discussed rules of hooks. Rules of hooks already manaki telusu. I will just repeat once again. So hooks cannot be used in a class component or outside a component. It can only be used in a functional component, and it should be always in a top, and you should not put it in a condition statements such as if condition, or you should not put it in a loops such as for loop or while loop. And and it should be executed in the order, right? So you have to put it at the top. So these are the simple rules of hooks, React hooks. And hook should start its name with use. So of course built-in React hooks will always start with use keyword, but I mean it's not keyword, there's a naming convention. So if you are going to write your own, see, you can write your own hook and you can do whatever you want. So basically hooks వచ్చి ఎందుకు పనికి వస్తాయి అంటే టు అబ్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్. సో టు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇది ఫంక్షన్ ఎందుకు పనికి వస్తుంది, అందుకే కదా ఇది హూక్ కూడా పనికి వస్తుంది. హూక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ సింపుల్ ఫంక్షన్. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, హూక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ సింపుల్ ఫంక్షన్. ఓకే, అంటే మనం కూడా హూక్ రాయొచ్చు. ఆ హూక్ వచ్చి జస్ట్ సింపుల్ ఫంక్షన్ దా యూస్ ఓకే యూస్ సంథింగ్. ఓకే, జస్ట్ నేను పేరు ఇట్లా పెడతాను, ఓకే యూస్ సంథింగ్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దిస్. ఇది మనం ఇక్కడ వేసామంటే ఇది కూడా ఒకటే. నేను దీన్ని ఇదేమి రిటర్న్ చేస్తుంది, ఏదో ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. Do something. So that's all. This is a simple, very simple hook. అంతే. కస్టమ్ హూక్స్ అంటే కష్టంగా కాదు, కస్టమ్ హూక్స్ చాలా ఈజీ రాసేది. వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్, వీ కెన్ యూజ్ అవర్ ఓన్ ఇమాజినేషన్ అండ్ వీ కెన్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ విత్ కస్టమ్ హూక్స్. సో ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ హూక్ రాసినాను, దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్నింగ్ 1. మేబీ ఇంకా బెటర్గా కావాలంటే మనం ఒకటి మేము ఇంకా ఏదైనా చూసుకున్నాం, యూజ్ ర్యాండమ్ అని ఒక హుక్ రాద్దాం, విచ్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ అస్ ద ర్యాండమ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్స్యూమ్ దిస్ వాల్యూ హియర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అజాక్స్. ఓకే, యూజ్ ర్యాండమ్. ఓకే, చూడండి. సో ఎవ్రీ టైం రిఫ్రెష్ చేసేటప్పుడు కొత్తది వస్తుంది. ఓకే, సో మీనింగ్ ఏంది, ఎవ్రీ టైం మనం కాల్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎవ్రీ టైం ఇది రెండర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది కాల్ అవుతుంది, మనకి కొత్త వాల్యూ వస్తుంది. I have one more state. Button.
every time when I click this button it's going to set this x అంటే ఈ ఎక్స్ ఒక్కొక్కసారి సెట్ అయ్యి అంటే అప్డేట్ స్టేట్ అప్డేట్ జరిగినప్పుడంతా మళ్ళీ కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైం రైటా. సో ఎవ్రీ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, అప్డేట్ సంథింగ్. సో ఎవ్రీ టైం రీరెండర్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రీరెండర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇది ఫంక్షనే కదా, ఇట్స్ నథింగ్ సింపుల్ ఫంక్షన్. ఇది యూస్ స్టేట్ లాగా వచ్చి యాక్ట్ అంతా అవుతుంది, ఇట్స్ జస్ట్ అ ఫంక్షన్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైం, దట్స్ ఆల్. ఇంకే స్పెషల్ లేదు దీంట్లో అంతదా, జస్ట్ యూజ్ అనే నేమ్తో స్టార్ట్ అయినది అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అ ర్యాండమ్ నెంబర్. సో అంతే. కానీ ఇప్పుడు నేను యూస్ స్టేట్ అయితే చూడండి, యూస్ స్టేట్కి స్పెషల్ దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, ఏంటంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఓన్లీ ఇఫ్ వీ అప్డేట్ ఇట్ మాన్యువలీ, బట్ ఇట్ విల్ కీప్ ఇట్ అక్రాస్ రిటర్నర్స్, ద సేమ్ వాల్యూ విల్ బి కెప్ట్ అక్రాస్ రిటర్నర్స్. అది వచ్చి యూస్ స్టేట్ లోపల వాళ్ళు రాసినారు అలా ఉండేలాగా, అట్లాంటి స్పెషల్ ఇది కేసు ఉంది. ఐ మీన్ దానికి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది, అంటే దాని ప్రాపర్టీ. అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, ఎట్లా అంటే ఈ డిపెండెన్సీ అరే పెట్టి ఈ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా లేదా అనేది అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఒక్కొక్క హూక్కి ఒక పర్పస్ ఉంది. అఫ్కోర్స్ మన హూక్ కూడా ఒక పర్పస్ ఉంది, ఏముంది, ర్యాండమ్ నెంబరు రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీ టైం మనం కాల్ చేసినప్పుడు ర్యాండమ్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ నాకు ఇప్పుడు అంటే ఎవ్రీ టైం రీరెండర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక కొత్త ర్యాండమ్ నెంబర్ వస్తుంది, బట్ అలా కాదు, నాకు మేబీ యూస్ ఎఫెక్ట్ లాగా పనిచేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఓన్లీ వెన్ ద కాంపోనెంట్ మౌంట్స్ for the first time I would like to generate a new random number, otherwise when some other state changes and app component get re-rendered, it should not update the value. సో నాకు అలా అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అయ్యేలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ అనేదాన్ని అప్డేట్ చేసినప్పుడంతా కూడా ఇది మారిపోతుంది, ఎందుకంటే జస్ట్ సింపుల్ ఫంక్షన్ వీఆర్ కాలింగ్ అండ్ వీఆర్ కాలింగ్ math.random inside that and returning it every time when the app re-renders, right? So I'm going to స్టాప్ దట్. సో హౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్? మనం కొత్తగా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు దానికి. సో ఇంకొక రూల్ ఉంది, నేను హూక్స్ రూల్స్ చెప్పాను కదా, దాంట్లో ఇంకొక రూల్ ఉంది. హూక్స్ క్యాన్ ఓన్లీ బీ యూస్డ్ ఇన్ అ ఫంక్షనల్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇంకొక ఎక్స్క్లూజన్ కూడా ఉంది కదా, ఇట్ క్యాన్ ఆల్సో బీ యూస్డ్ ఇన్సైడ్ కస్టమ్ హూక్స్, అదర్ హూక్స్. ఓకే, మీరు ఇంకో హూక్ని రాసేటప్పుడు, కొత్తగా బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కస్టమ్ హూక్ని, యూ క్యాన్ కన్జ్యూమ్ అదర్ హూక్స్ ఇన్సైడ్ దట్. సో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో మొత్తం కాదు, రియాక్ట్ హూక్స్ని ఇంకొక మిగతా హూక్స్ బిల్డ్ చేసేదాన్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో కస్టమ్ హూక్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఫంక్షన్ ఆర్ మేబీ కంపోజిషన్ ఆఫ్ అదర్ హూక్స్. ఓకే, సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ అదర్ హూక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ అ న్యూ హూక్. ఎలా మనం ఇప్పుడు వచ్చి దాన్ని ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మొత్తం రిటర్న్ అయ్యేలాగా చేయబోదామంటే యూజింగ్ యూస్ స్టేట్ అండ్ యూస్ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ యూస్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. సో ఇది ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం కాల్ అవుతుందా ఉండబోతుంది, ఏమంటే మనం ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఒక లెట్ x ఈక్వల్ టు math.random x equal to empty and use effect will assign the value. సో యూస్ ఎఫెక్ట్ ఒక్కసారి రన్ అవుతుంది, ఇది ఎన్నిసార్లు కాల్ అయినా యూస్ ఎఫెక్ట్ ఒక్కసారి రన్ అవుతుంది, రన్ అయ్యి math.randomని అసైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఒకటి అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూ మళ్ళీ అప్డేట్ అవ్వదని చెప్పేసి. లెట్స్ సీ. కానీ ఇక్కడ వాల్యూవే రాలా, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసింది, ఎక్స్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇది అప్డేట్ అయింటుంది వాల్యూ, బట్ మన హడ్ వచ్చి అప్పటికే రెండర్ అయిపోయింటుంది, యూఐ రెండర్ అయిపోయింటుంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ వాల్యూ. ఇంకేడ క్లిక్ చేసినా కానీ, కాంపోనెంట్ రెండర్ అయినా కానీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకసారి కన్సోల్ చేసి
సో బై ద టైం ఈ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఈ వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోయి మనం దాన్ని డిస్ప్లే చేసేస్తాం. సో చూడండి, ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినది ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇంకా అదే డిస్ప్లే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినది దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ మోడ్. సో ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఉంది, అప్పటికే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి వాల్యూ వచ్చేసిన వల్ల ఆ వాల్యూని మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంది, అంటే ఎంటీ వాల్యూ. బట్ హౌ టు అవాయిడ్ దిస్? చూడండి, ఫస్ట్ నేను బై డిఫాల్ట్ ఇట్లా పెట్టాను, ఆ వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోతుంది ఎంటీ. ఎందుకంటే ఇది ఈవెన్ తర్వాత అప్డేట్ అయినా కానీ కాంపోనెంట్కి ఎలా తెలుస్తుంది రీరెండర్ అవ్వాలని, ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇట్స్ జస్ట్ సింపుల్ వేరియబుల్, రైట్? సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ దట్, కాంపోనెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు రీరెండర్, రైట్? సో how to tell the component to update its UI? Obvious ways, using useState. So instead of directly assigning this random number, we can set as a state. See, ఇప్పుడు కూడా our use effect is going to execute only once, so we are going to generate random number only once. But this time once the random number is available, we are going to update the UI, because by setting the state here. So then use state would what is kada use random lo na custom components lo I can use state as use effect. So now together we can create a simple hook that will generate a random number and update the UI. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ర్యాండమ్ నెంబర్ వచ్చింది, అండ్ మీరు క్లిక్ చేసినా కానీ ఇంకా కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవుతుంది కానీ, బట్ ఈ నెంబర్ అప్డేట్ అవ్వదు. రీజన్ వచ్చి ఈ యూస్ ర్యాండమ్ అనేది ఎన్నిసార్లు కాల్ అయినా లోపల వాల్యూ అయితే అప్డేట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే యూస్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి ఒక్కసారే కాల్ అవుతుంది కాబట్టి. మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది, ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఏరియా ఇక్కడ పెట్టిన. ఓకే, ద సేమ్ టెక్నిక్ క్యాన్ బి యూస్ టు మేక్ API calls as well. For example, you can extract this to this actually, and so put this here. Of course, you can pass URLs or arguments, whatever the arguments you want. యూస్ ర్యాండమ్గా నేను యూస్ యూజర్స్ అని పెడతాను. ఇక్కడ URL పాస్ చేస్తున్నా, సో దట్ ఇట్ కెన్ కాల్ దట్ URL అండ్ సెట్ యూజర్స్. ఇంకా ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, కోడ్ తగ్గిస్తున్నది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఇంచేపు మనం API కాల్ చేసి రాసిన కోడ్ అంతా ఒక సెపరేట్ హూక్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల I can put it in a different file and I can reuse it. ఓకే, wherever I want. ఇది ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు ఈ కోడ్ నేను రిపీట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఒక 4-5 కాంపోనెంట్స్లో కావాలనుకోండి, ఒక హూక్ రాసేసినామంటే ఆ హూక్ నేను కన్స్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా, అండ్ వేరే URLs కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేను. ఓకేనా, దీన్ని మీరు ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్గా కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ ఇక్కడ 2-3 పారామీటర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఒకటే పెట్టాలని అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ I forgot to tell you one thing about API calls in the previous video. So it's always better to keep a separate service to while building, like components కి ఎట్లా సెపరేట్ సర్వీస్ పెట్టాలని చెప్పాను, అలాగనే API calls కూడా సెపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటే మంచిది. సర్వీసెస్ని పెట్టానా, సో user.js ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ సెపరేట్ ఫోల్డర్, యూ కెన్ రైట్ దిస్ కోడ్. ఈ ReactJs.get అనేది నీట్గా గెట్ యూజర్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతా వీ కెన్ మూవ్ ఇట్ టు సెపరేట్ సర్వీస్ ఫైల్. సో
API లాజిక్ అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు UI కెన్ బి మూవ్ టు డిఫరెంట్ యూటిల్ ఫైల్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వచ్చి నీట్గా ఉంటుంది మీకు. యూ డోంట్ నీడ్ మీకు ఇక్కడ చిన్న కోడే రెడ్యూస్ అయిన మరి ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, you are not hard coding anything in the component file, and you can also move this to a hooks folder. Okay, సో ఇది హుక్స్ ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మీరు ఏ కంపెనీలో దీని అడ్వాంటేజ్ మీకు ఇప్పటికి అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్ యూ వాంట్. Users. So the advantage of using this custom hook you can understand, right? So I just extracted the logic that I used to have in a app component to a separate hook, and now I can utilize the same thing in multiple components. I can reuse the same logic. I don't need to write it again. I can use the same logic, same API call in a multiple components, just like how I'm using it in a app component. I can use it in a different components. Okay, so users evaluate this. Okay, సో ఇక్కడ చూసారంటే మనము ఇప్పుడు కస్టమ్ హుక్ రాసాము. అంత సింపుల్, నథింగ్ స్పెషల్, జస్ట్ లైక్ a simple function which will start with use and which can also contain some other hooks. Normal మీరు కాంపోనెంట్లో ఎట్లా రాసారో అట్లా, and the value will be returned, that's all. And if you want to have any dependencies you can have deps as well. సో URL కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు మన కేసులో. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్. And if you want to have any deps you can have it, and you can pass it as a second parameter. You can also do this. And if you want to initialize, if you want to have some initial value, you can also have initial value. There is nothing wrong with this. Okay, you can do everything. ఇలా మీరు కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ రాసుకోవచ్చు. It is nothing wrong. So like this we can maybe. So this is customizable, right? What usage. So మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 లైన్స్ కోడ్ వచ్చి మనకి ఈ కాంపోనెంట్లో రెడ్యూస్ అయింది బై రైటింగ్ కస్టమ్ హుక్. అండ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ API calls into a separate service file. Okay, that's all about custom hooks. I think hope this give a very good clarity about custom hooks. మీరు custom hooks ఆల్మోస్ట్ అన్ని పెద్ద అప్లికేషన్స్లోనూ వాడతారు. సో just practice it well. Yeah, thank you.